Yeah.
Egameni loThixo uyise, uThixo unyana, noThixo umoya oyingcwele. Amen. Nkosi Jesu Kristu, ibane isizwe sakho, Thixo kaIsrael. Ngalamaxesha anzima, apho umoya wesibhakabhaka ugqubagqubayo ngaphakathi kwesizwe sakho. Ukuze Nkosi yamakhosi sijonge kumoya wesibhakabhaka, singajongisi kuwe. Siyazi Thixo kaIsrael ngumkhululi nomdali wethu. Amaxesha obunzima ukhona ukuze ususe ubunzima ngaphakathi kwempilo zabantu bakho kanye nabantwana bakho. Makuthi Nkosi yamakhosi ngeli xesha, njengoko wenze njalo ngaphakathi kwamaSirayeli entlango, apho Nkosi yamakhosi intlango yayingenanto, kodwa wena waba kukudla ngaphakathi kwabo. Makuthi Nkosi yamakhosi namhlanje Thixo kaIsrael, xa kugqubagquba Nkosi yamakhosi izifo ngezifo ezibangela Nkosi yamakhosi abantwana bakho kube nzima ngaphakathi kwizindlu zabo, iba nabo Thixo kaIsrael, ubanikeze ukudla bangasweli nto. Bakhusele Nkosi yamakhosi kuyo konke inkohlakalo yalo mhlaba, ukuze Nkosi yamakhosi kungabikho kufa emiphefumlweni yabo, kungabikho kufa emizimbeni yabo. Bakhusele Thixo kaIsrael, banikeze Nkosi yamakhosi okulungileyo ngamaxesha onke ezinhliziyweni zabo, ukuze bacinge okulungileyo benze okulungileyo. Mabathi Nkosi yamakhosi konke okhoyo phezu komhlaba, bakwazi Nkosi yamakhosi bakudumise ngamaxesha onke. Iba nesizwe sethu, iba nelizwe lethu. Gcine Thixo kaIsrael abantu bethu othe wena Nkosi yamakhosi wabanika Thixo kaIsrael phezu komhlaba, ubanikela ezandleni zabo, bakhokhela igunya lomhlaba. Bagcine Thixo kaIsrael ukuze Nkosi yamakhosi baphile impilo othe wena Nkosi yamakhosi wafuna ukuba bayiphile phezu komhlaba. Busisa uburhulumente bethu nako konke Nkosi yamakhosi okunika igunya ukuze kulawule phezu kwentloko zethu. Iba nathi Thixo kaIsrael, usigcine usilondoloze ngoku kude bekunaphakade. Amen. Siza kuthabatha itext yethu We will take our scripture reading kwincwadi yamaGalati 5 from the book of Galatians chapter 5, verse 1. verse yokuqala. Sihlanganise ke nezinye iverses apho uThixo asibonisa ukubabanzi kwalentetho kaYesu Kristu. We will bring it together with the verses that where God is directing us for the depth of what the Lord Jesus Christ is saying. Umpostoli Paulus apha kwabaseGalati uthi, Apostle Paul here to the Galatians says, imani ngoko stand ye therefore enkululekweni in the liberty athe uKristu with which Christ wasikhululela kuyo, has liberated you, nize ningabuyi and never again nibanjwe idyoko yokukhoboka. be entangled in the bondage, in the yoke of bondage. Itext yethu leyo. That's our main text. Kodwa siyawuhlanganisa nalamazwi ndifuna uwafunda wonke enzela uba ningamane nireferisha eBhayibhileni. I will read it together with the words which I want to read verbatim so that I may not referring to the Bible at all times. Kwincwadi kaYohane 6 verse 63, The book of John chapter 6 verse 63, uYesu Kristu uthi, Jesus Christ says, amazwi la ndiwathethayo kuni the words which I am speaking to you mna angumoya. from me are the spirit. Amazwi la ndiwathethayo kuni mna The words which I'm speaking myself to you angumoya, is the spirit abubomi. and the life. Uthi xa ethandazela abafundi bakhe, He says when he's praying for his disciples uYohane 17 verse 3, in the book of John chapter 17 verse kubo ke 3. obu ubomi obungunaphakade, This is the eternal life, ukuba mabakwazi wena
ukuphela koThixo inyaniso that they may know thee, being the only true God, naye uYesu Kristu and amthumileyo. the Jesus Christ with whom you have sent. KwakumaGalati 5 Same in the Galatians chapter 5, verse 25 to 26. qala verse 25 iye ku 26. Uthi umpostoli Paulus phaya, Apostle Paul says there, ukuba sidla ubomi if we consume or we have life ngokomoya, through the Spirit, masihambe nokuhamba ngokomoya. let us also walk through the Spirit. Masingabi ngabozuko olulambathayo, Let us not be those of vain glory, sithelekisana, simonelana. deceive one another, and have jealousy upon one another. Ezi ke zivesi endiyawuthetha ngazo ukutyebisa le text yethu. These are the verses that I will use to expand our main text. Umpostoli Paulus kuba seGalati uthi imani enkululekweni. Apostle Paul says to the Galatians, stand fast ye therefore in the liberty, Not just enkululekweni, not just in the liberty, kwinkululeko athe uKristu stand in the liberty with which Christ athe wasikhululela kuyo. has liberated you on. Na ukhumbula zininzi inkululeko. You will remember we have different types of liberations. Into ebalulekileyo enkululekweni What is important in the liberation uba ngubani ukukhululayo. is the question that says, who is this one who's liberating you? Kuba uzawufana nalo ukukhululayo. Or you will be like the one who is liberating you. Enkululekweni In the liberty, kubalulekile ukwazi it is important to know ukuba ngubani lo ukukhululayo. who is this person who is liberating you. Iyo lento umva uYesu Kristu esithi And you hear Jesus Christ saying, kubo obu bomi obunaphakade this is the eternal life, ukuba mabakwazi that they may know thee, unguThixo kuphela kwakhe inyaniso. being the only true God. Bayawukhumbula nabanye abantu Other people may remember also, emzabalazweni through the times of liberation and the struggle, ibinguthambo ngaphaya it was Oliver Tambo on the other side, ephethe imikhosi okulwela inkululeko. controlling the army that was fighting for liberation. Inkululeko kaThambo The liberation through Tambo ihluke gqitha kwinkululeko kaMandela. was totally different to the liberation brought by Nelson Mandela. Kuba uThambo ngapha Because Oliver Tambo on the other befuna side, inkululeko ephethe isibhamu. he was seeking this liberation with the gun. uMandela ngapha befuna inkululeko esejele. Mandela on this side was seeking or fighting for liberation whilst he's in jail. Inkululeko kaThambo ayicengi mntu The liberation that came through Tambo was not begging for anything kuba iphethe isibhamu phakathi. because it was carrying a gun. Inkululeko kaTata uMandela ejele The liberation through Father Mandela in jail, ngokuqinisekileyo izoba necompromise. rest assuredly, it will have a compromise. Kuba ukhulula abantu engakhululekanga yena. Because he's liberating people whilst himself was not liberated. Ibaluleke ke kuwe xa usejele It is important to you when you are in jail unegotiate ukuphuma kwakho ejele. to negotiate you being released from Xa jail. ungekho jele When you are not in jail, awunaxesha lokunegotiate you don't have time to negotiate ubunaso isibhamu because you have a gun sokuya kule nto ifunayo. to go towards what you are looking for. Inkululeko Liberation ezanayo Tata Mandela that Father Mandela brought, iyanyanzeleka uba mayicompromise ezinye izinto. it is compelling that it compromises certain Inkululeko things. kaThambo But the liberation coming through Tambo, ekhululekile phethe isibhamu kuloo ndawo akuyo being free, carrying a gun wherever he was, ayinaxesha he lecompromise. did not have time for compromise. Ithi loo nto ke bazalwane bam, This then means, fellow brethren, xa ukhululeka when you are free or you are liberated, kubalulekile wazi bukhululwa ngubani. it is very important to know who is Kuba liberating you. umntwana For a child ufuza abazali bakhe. resembles his parents.
Ukuba uzalelwe ku-compromise, If you were born through a compromise, ucompromise awude ucompromise nobakho ubomi. you compromise until you compromise your own life. Ukuba uzalelwe If you were born esibhamini, through the barrel of a gun, ulwa kude kushiyeke umuntu abe mnye. you fight until only one person remains to survive. Ezo nkululeko azinanto yokwenza nale kaKristu. Those type of liberations have got nothing to do with this one that comes from Christ, Esizawuthetha ngayo the ngoku. one that we are going to speak about. Ndinahlulela ekubeni nikwazi ukwahlula phakathi kwenkululeko. I'm differentiating for you so that you can be able to differentiate between the certain types of liberations. Ezinye inkululeko Some liberations ziinkululeko nje zokuba wonwabe ngelo xesha. are just for you to delight Otherwise or be happy. awukhululekanga. Otherwise, you are not free. Besisonke We were together siphansi kobukoloni. under the colonial government. Bathi abo baphethe babona into mabanike uburhulumente kwaba bamhlophe sihleli nabo. Those who were in governance, they saw it deemed fit that they give the governance to those who were the white people who were together with Aba us. sihleli nabo The ones that we were together with them, ngokwazi inkani zethu, knowing how stubborn we can ngokwazi be, indlela esathi sabasokolisa ngayo, knowing how they got so much trouble out of us, baqinisa umthetho. then they made their laws to be very harsh. Xa beqinisa lo mthetho When they made those harsh laws, it kwaba nzima was difficult kubantu abamnyama. to the black people. Abantu abamnyama badevelopha ingqondo Black people developed a mind yokuba umuntu omhlophe that a white person lutshaba. is an enemy. Ngapha umuntu omhlophe On the other side, this white person wadevelopha ingqondo developed also a mindset yokuba umuntu omnyama that a black person lutshaba lwakhe. is his or her enemy. Ingxaki apha yile, The problem here is this. bobabini aba bantu Both these people, abazani notshaba lwabo. they don't know their enemy. Ukuba umuntu omhlophe belutshaba lomuntu omnyama, If a white person was an enemy to a black person, umuntu ngekuliwa naye nguThixo odale umuntu omhlophe. the person whom they should be fighting against is the person who is God who created the white person. Ukuba ngaba umuntu omnyama ubelutshaba lomlungu, If a black person was an enemy to a white umuntu person, bekumele uba kuliwa naye apha ngumlungu nguThixo the person whom we should be fighting is God odale umuntu omnyama who created this black person, walutshaba lomlungu. and he became an enemy to a white person. Bobabini aba bantu Both these people, abalwazi lento okuthiwa lutshaba. they don't know what an enemy is. Umuntu omnyama akalotshaba, A black person is not an enemy. ngumthando kaThixo. He is the loved one from Umlungu God. akalotshaba, A white person is not an enemy. ngumthando He kaThixo. is the beloved from God. Bobabini aba bantu Both these people, bathandiwe nguThixo. they were loved and they are loved by God. Wabazisa ukuba bahlale ndawonye. He brought them together to stay together. Eyabo into kukuhlala ndawonye ngoxolo. In them, there must be a peaceful inhabitation where they are. Ayiko kulwa. It's not fighting one another. Kodwa ingxaki yile, But the problem is this, into abangeke bayazi bobabini, something that they did not know, both of them, ukuba kukho mntu lutshaba lomnye. is that there's no one who is an enemy to the other. Utshaba lwethu sonke indlela esicinga ngayo. Our enemy to all of us is the manner in which we are thinking. Indlela esicinga ngayo Is the manner in which we are thinking esenza intshaba. that makes one another to be an enemy to Indlela the other. esicinga ngayo Is the manner in which we are thinking esixabanisa noThixo. that makes us to be in loggerheads with Indlela God. esicinga ngayo Is the manner with which we are thinking esixabanisa nabanye abantu. that makes us to be in loggerheads with Indlela other people. esicinga ngayo Is the manner in which we are thinking esixabanisa nabazalwane bethu. that makes us to fight our fellow brothers. Thixo kungako wathumela uKristu That is why God sent Christ
wehla uKristu engumoya onjengehobe Christ descended in a spirit which is in the form of a dove, wahlala kuYesu and he dwelleth within Jesus, ukuze uYesu avule umlomo so that Jesus may open his mouth athethe uKristu. and Christ would speak. Yiyo lento umva apha uYesu esithi Hence, you hear Jesus here saying, ngizayifunda lento. I'm going to read this. Uthi uYesu apha Jesus says here, eMark ufuna ngiqale ifumane. Uthi amazwi endiwathethayo he says, the words that I am speaking akaveli kum, does not come from me, avela kuBawo. but comes from my Father. Ngamanye amazwi In other words, uYesu Jesus akathethi, does not speak. umuntu othethayo The one who speaks uyise. is his Father. Uthi apha kuYohane 12 He says in the book of John chapter 12, verse 49 verse 49, to 50, yophela ku-50. ngokuba mna For I andithethanga okuphuma kum, speak not what comes from me. owandithumayo uBawo The one- ngokwakhe The Father who sent me nguye himself, owandiwisela umthetho he is the one who commanded me wokuba ndithini na, for that I must nokuba speak nokuba ndithethe ntoni na. and what I should speak. Ndiyazi I know nokwazi that I know ukuba umthetho wakhe that his commandment lowo bubomi that comes from him is the life obungunaphakade. that is eternal. Umthetho wakhe His commandment bubomi is the life that obungunaphakade. is eternal. Ngoko izinto endizithethayo mna Then therefore all things that I speak njengoko uBawo andixelelayo as the Father commands me, ndenje njalo ukuzithetha. I speak them. uThixo God, wathumela uKristu. he sent Christ, uKristu wahlala ngaphakathi koYesu. and Christ dwelleth within Jesus. Wathetha izinto He spoke things azithunywe nguyise. which he was sent to speak by his Father. Ezi zinto azithethayo The very things that he is speaking zizo ezikhululayo, are the ones that are liberating, zizo ezikhulula ingqondo. are the ones that liberate the mind. Utsho ukwenza kwabantu kube kokhululekileyo. And thereafter people will act freely. Abantu abaninzi Many people, bathatha ngento yoba sikhululekile. they think or they assume that we are liberated. Ingxaki yokucinga kwabo sikhululekile The problem with them thinking that we are free isuka kwekube nto yokuba bekuliwa kuqala namaNgesi. comes from the problem that before we used Kuba to fight the amaNgesi- English people. kuba amaNgesi ngawo asicolonizayo. For the English people are the ones who colonized us. Acleva amaNgesi. But the English people were clever. Athatha ilizwe ulawulo alinika abantakwethu They took the land and gave governance to our brothers ama-Afrikana. who were the Afrikaners. Yaba ngama-Afrikana It was now the Afrikaners asicinezelayo. who were oppressing us. Iingqondo zethu Then our minds, zathi bekungcono abelungu, it as now saying the bekungcono white people, amaNgesi. the English people were the better ones. Sabalekele emaNgesini. Then we ran to hide with the English people. Salwa nama-Afrikana sihleli namaNgesi We pha. fought against the Afrikaners while we were sitting with the English people. Umkhululi wethu waba lingesi. Then the one who liberated us was an Englishman, Eli the lisicolonizileyo. very one that colonized us. Xa amaNgesi ebuya Now, when the English people came back, esincedisa ukuba siphinde silawule, assisting us to now be in governance, sayoyisa i-apartheid. then we defeated apartheid. Iingqondo zethu Our minds zacinga into yokuba sikhululekile. thought that we are now free. Uzubona into yoba akwabikho kwankululeko. To realize that there is no freedom as yet. Siyabulalana.
We murder one another. siyazondana, We hate one another. siyathengisana, Then we sell one another. We sell out one Ngemali. another using money. siwina ii-elections We win elections ngemali, using money. sicorrupta We abantu corrupt people ngemali using money ukuze basivotele. so that they may vote for us. Sithi sawugqiba After that, sithi asifuni corruption, then we say we don't want corruption. sibe isithi abeza necorruption But we are ebantwini. the very people who brought this corruption to the people. Ngqondo zabantu The minds of mankind. zithi lucorruptayo They are saying the one who corrupts others nguyena umsulwa. is the one who is now not guilty. Umuntu okuthenga ngemali ba wenza into embi, Someone who buys you, who bribes you with money for you to do something very ungcole bad, ngokufanayo nawe wamkela imali yokwenza into ezinhle. is equally evil to the one who receives money to do something evil. Imani bazalwane bami ndinixelele ngale. Wait, fellow brothers, let me tell Sisathetha you this. ngenkululeko apha. I am still speaking about liberation. Inkululeko izibe khona. For liberation to be in existence, Kufuneka kutransformeke ingqondo. first the mind needs to be uYesu transformed. uKristu waza kutransforma ingqondo. Christ came to Weza transform the kwenza mind, ingqondo to come and establish a icinge mind, ngolunye to uhlobo make the mind to think olungelulo differently, olu different to the one lenza abantu babulala abazalwane babo. that makes people to kill their fellow brothers. Akukho mlungu apha umbi. There's no white person here who's evil, Kungekho namuntu mnyama umbi. nor a black person who is evil. Into embi What is evil indlela esicinga ngayo. is the manner in which we think. Once uthando lungabikho ngaphakathi kwabantu, Once there is lack of love amongst people, abavani. they are in loggerheads. Into eyenza into yoba sivane What makes us to be in harmony with one another luthando. is love. Lolu ke ngoku Kristu It is the same that Christ wasikhululela kulo. has liberated us unto. uThixo uluthando. God is love. uKristu unyana wakhe Christ, his son, uluthando. is love. Ufike phezu komhlaba. He came upon this earth Wanika abantu ingqondo and gave people an understanding yokuthandana. of loving one Uba another. ukuba anithandani For if you do not love one another, ningamaqhoboka. you are in bondage. Sadalwa ngothando. We were created with love. Kufuneka siphile eluthandweni. We should therefore live in love. Xa siphila eluthandweni, When we live in love, kufuneka sibe nendlela yokuxolelana. we must have a way of forgiving one another. Kuba lento kuthiwa bubuthixo, For this that is referred to as godliness inceba, is mercy, luxolo, peace, luthando, and love, ubunye. and unity. Ukuba ezaa zinto azikho, If all those things do not exist, ubuthixo abukho. then there is no godliness. Ezi zinto zone All these four elements zezi zinto sithi bubuthixo. is what we refer to as godliness. Ukuba unenceba, If you have mercy, unepart yobuthixo. you have a part of godliness. Umuntu ebendimthanda kakhulu Someone that I loved so much ngexesha le-apartheid during the time of apartheid, yayinguQueen Elizabeth. it was Queen Elizabeth. uQueen Elizabeth xa isiza eSouth Africa, Queen Elizabeth, when she comes to South Africa, amabanja ayekhutshwa. all the prisoners will be released. Ayekhutshwa ejele akhululwe. They will be given parole and be released. Uyayazi into ebendiyithanda kulaa mama? You know what I loved from that mother? Ubeinstila ingqondo phakathi kwabantu She was instilling a mind amongst people yokuba ungumkhululi. that she is the one who is the liberator. Ibanja uba libanjiwe, If someone is in prison, lihlala ejele lithandaze into yoba ade afike uQueen. they stay in jail and pray that the time for Kuba Queen to come. ukufika kukaQueen For when she comes, inkululeko leyo yakhe. that is his or her liberation. Bazalwane bami, Fellow brethren,
ukungena kwakho ngaphakathi komzalwane wakho In you entering into your fellow brother, makube kusisixazululo let there be a solution sengxaki empilweni yakhe. of the problems in his or her life. Ungazisi ingxaki. You should not bring problems. Inceba Mercy ikuxolela ungakanga ucele xolo. forgives you without you asking for forgiveness. Ikukhulula ungakanga uxoxe matyala. It liberates you without you be going into courts. Kweli xesha sikulo namhlanje During the time that we are today, ixesha lokuphela kwencebe ebantwini. it's the time where there is no more mercy amongst people. Bawuchithiza imali abantu They will balomhlaba. spend lots and lots of money. Bathi sifuna ukwazi inyani. They say they want to know the truth. Sifuna ukwazi inyani. They say they want to know the truth. Ubani obambe ngobhongwane elilizwe? Who is now capturing this nation? Kuyafonisha iCommission. They will form a commission. Ufuna umuntu omnye qha. They are just looking for one Xa person. ubizwa abantu abaninzi babiza imibuzo kufunwa umuntu mnye. They will call all people, ask them questions, but they are after one man. Akafunelwa nokukhululwa enkohlokalweni. It's not looked. It's not what Ufunelwa gone for because they want to liberate him. ufunelwa into enye They are just gunning after him for one thing, ukuba ngcuthekiswe for him to be persecuted. because abantu abanayo inkululeko. Because people do not have freedom. Xa ungakhululekanga wena When you are not free yourself, awunokwazi ukukhulula omnye umuntu. you won't be able to liberate others. Inceba Mercy yenza into yokuba makes that, inkululeko bekufutshane nathi. makes liberation to be closer to us. Uxolo Peace lenza into yoba makes that umphefumlo ukhululeke the soul may be free, ukwazi nokukhulula abanye abantu. so that it's able to liberate other people. Uthando Love lusigcina sibanye. keep us united. Ubunye Unity bungamandla ngaphakathi kwethu. is power amongst ourselves. Ngaphandle kobunye Without unity, asinoba indawo yokuhlala kukaThixo. we cannot be a dwelling place of God. Asinakwazi ukuma enkulekweni. We will not be able to stand fast in the Ubunye liberty. bubo obu buyinyaniso. Unity is the one that brings truth. Ngaphandle kobunye inyaniso ayikho. Without liberty, without unity, there is no liberty. Inyaniso Truth iziswa bubunye. is brought by unity. Kuba xa sihleli simile ebunyeni When we are standing fast in the unity, asikwazi ukuxatyaniswa ngemali. we cannot be made to be in loggerheads using money. Asinawuthengwa nangemali basibulala abazalwane bethu. No one can even bribe us using money to kill our fellow Asinawuthengwa brothers. nangemali into yokuba silwe nabazalwane bethu. We cannot be bribed by money to fight against our fellow brothers, Kuba ubunye obu because this unity buluthando, is love, buluxolo, peace, buyinceba, and mercy. buyindawo yokuhlala kukaThixo. And it is a dwelling place of God Ngawo umoya wakhe. through his spirit. Kuba umoya wakhe For his spirit umoya wobudlelwane. is the spirit of Xa fellowship. kukho ubudlelwane When there is fellowship ngaphakathi kwethu amongst ourselves, asinawuba ngabantu we cannot be people abasisa inzondo who bring hatred ngaphakathi kwabazalwane bethu within our fellow brothers nangaphakathi kwabanye abantu. and within other people. Abantu phezu komhlaba Many people upon this earth, baswele ukukhululeka. they don't have liberation. Xa ungakhululekanga When you are not free, ukrokrela bonke abantu. you start accusing all other people. Abantu baye ezitaweni. People go to churches. Bawufika ezitaweni When they get to churches, bafike babe behlebana. they start gossiping about one another, Bathethe kakubi ngabanye. speaking ill about one Yile another. nto yokuba bacinga into bonke bakhulekile. They think that they are free. Ubeve bethi bona banoJesu. You hear them saying But that they have Jesus, inzondo abanayo kubazalwane but babo the hatred that they have against their fellow brothers ayibonisi does not reflect i-character yalo Yesu the character of the same Jesus bamthandayo. that they say they are loving. Character yalo Yesu bamthandayo The character of the Jesus that they love, abakwazi uyibonakalisa they cannot reveal or reflect it because bayazonda.
because they hate. abantu bangena ecaweni People will go into the church, kodwa basenengqondo yokuzonda. but they still have the mind of hating. Ikubonise ke loo nto That then shows you uba eyona nto irongo phezu komhlaba that the main wrong thing upon this earth ayibo bantu, is not mankind, indlela yokucinga kwabantu. it's the manner in which people are thinking. Kungako uThixo wabona uba makasise transformation. That is why God saw it deemed fit that he must bring transformation. I-transformation Transformation in Gukuko iza ngelizwi likaThixo. comes through the word of God. La ufika ilizwi lothando, Once the word of love has ilizwi come, lonceba, the word of mercy, ilizwi loxolo, the word of peace, iyatshintsha ingqondo. mind will transform. Yawutshintsha ingqondo, Once the mind has transformed, kugcwala uxolo phezu komhlaba. then the entire world will be filled with peace. Asikho isizathu There is no reason sokuba abantu bangaxolelani. that people cannot forgive one another. Asikho isizathu There is no reason sokuba abantu that people, beloko befuna ukugwebana. they always want to judge and condemn one Asikho another. isizathu There is no reason sokuba abantu that people bangaxolelani are not able to forgive one bekufuna another bona ukuxolelwa. once they want to be forgiven themselves. uYesu Kristu Jesus Christ, edisplaya oluthando lukayise, displaying the love of his Father, ufika abafundi bakhe he found his disciples babambe emfazi uthile, having caught or accusing another woman uHelen, who was called Helen, esenza izinto zendalo nomzalwane wakhe. doing natural things with with her fellow brother. Kuba umthetho For the laws wawusithi was saying, wawukubabamba red-handed indoda nomfazi when you catch a woman and a man red-handed besehlazweni labo. doing their own disgraceful thing, Uthi umthetho phaa kuLeviticus, the laws of Leviticus says, thatha ilitye take a stone uligibisele and throw the stone ukwenzela into yoba indoda yothuka ibone into yokuba babhaciwe ngoku. so that the man can be aware that now they've catch up with us. Ubambe umfazi, But you must capture the woman, yeka indoda. arrest the woman and leave the man to go. Ba-aplaya lo mthetho ke xa beza nalo mfazi phambi koYesu. They applied the same law when they brought this woman before IBhayibhile Jesus. iyakuxelela into bababamba red-handed The Bible tells you that they caught them red-handed, but beza nomfazi but they only brought the woman. bayishiyile indoda. They left the man behind. Bantu ke amaninzi Many people, bacinga uba lo mthetho uthi uzungakreqezi. they think that the law that says thou shalt not commit adultery Wawubhekiswa kwindoda nomfazi. was pointed at the man and a woman. No. Umthetho uthi uzungakreqezi. The law that said thou shalt not commit adultery Wawubhekiswa was only concerned owesifazane. with the woman. Kuba owesifazane For the woman, alukho ukrexezo there is no commitment or there's no adultery engafuni. if she did not have a consensus. Umuntu onesitshixo sokrexezo The one who has the key for Mnye. committing adultery is only one, mama. the mother. Indoda ayinasitshixo sokuvula pha. The man does not have a key to open there. Umuntu onovula pha The person who can open that door uluphethe isitshixo. is the one who's carrying the key. Umbuzo uthi, The question now says, why bengabanjwa bobabini? why not both of them were not arrested? No, Noba ndingafika even if you can come, ndiphethe imali evenkileni yakho. me carrying the money in your own store. Ukuba uthi awuzondithengisela impahla. If you say you are not going to let me buy or you're not going to sell to me, I Ngizawuphuma ndiphethe imali yami. will go back with my money. Isitshixo sokufumana le mpahla The key for me to receive the goods kumthengisi. is from the one who is the seller. Ukuba ngaba uvale umthombo If you have now shut down the source apha kumthengisi, from the seller,
lo thengayo The one who buys uyawuhamba nemali yakhe engathengiyo. will go back with his money that cannot buy anything. Nantso ingcinga kaThixo. That's where the mind of God or the thinking of God was. That is why Kungakho-ke, kwawube uEfe efikile after Eve has come walukuhla indoda. and he now deceived the man, uThixo akabhanishi Efa God did not punish Eve. because isitshixo sesono asikho kuEfa sisendodeni. The key for committing a sin is not with Eve, but with the man. uThixo owanika umthetho indoda It is God who commanded the man ukuba hey that you usungadli kulo mntu sesazulwini. You should not eat from the tree at the center of the uThixo garden. akabhanishi wonke umuntu God does not punish everyone ngento eyenziwe ngumuntu omnye. with what has been done by one person. Upanisha straight lo muntu amaziyo uba nguye unobangela. He will punish straight the one who knows that he's the source of all this. Unobangela okrexeza kumfazi. The one who is the source of adultery is a woman. Unobangela wesono phezu komhlaba indoda. The source of committing a sin is a man. Kuba uThixo umthetho unike indoda. Because God commanded or gave a commandment to a man. Isitshixo sesono The keys to commit a sin indoda. is from the man. Ukuba ngaba abantu babulawa zidrugs. If people are killed by drugs, Ukusabamba aba bantu banxile zidrugs umosha ixesha. to go and arrest all the people that are dealing with drugs, it's a Ukubambe waste of time. idrug dealer le You must arrest the drug dealer himself, azuzibakho iziyobisi. then there won't be drugs. Ingxaki yethu The problem with us, sisefuna ubamba abantu we want to arrest people abangenzanga kwanto. who have not done anything. Siyeke onobangela aba. And we leave behind the sources. Xa ndithetha ke ngokuba uThixo uprecise. When I speak about God, that God is very precise, Uprecise uThixo. God is very precise. Xa epanish indoda uyayazi ipanishela ntoni. When he punishes a man, he knows very well why he's Xa punishing him. epanish umfazi uyamazi umpanishela When ntoni. he's punishing a woman, he knows very well why he's punishing Isithixo them. sale nto eyenzileyo. The very person who gets punished is the key of what he has done or she has done. Kukho iCovid. There's COVID now. Bantu bayafa ile COVID. People are dying through this COVID. Bantu ndikuxelela inene. But I tell you the truth, Ubusinessman the businessman akanamsebenzi neCovid. is not worried about this COVID. Unemsebenzi wokwenza imali ngeCovid. He's only concerned about making money through the same COVID. Kukho into abantu abangakwazi uyazi. There's something that people are not able to understand. Kukho umahluko phakathi kwe-public administration There's a difference between public administration ne-private administration. and private administration. I-public administration Public administration, ifuna abantu abanentliziyo yabantu. it only requires people who have heart for people. I-private administration But the private administration efumaneka ku-private sector that comes from the private ifuna sector, abantu abathanda i-profit, abantu abathanda imali. it's only for people who are after money and profit. Xa uThixo ethuma uYesu Kristu When now God is sending Jesus Christ, wamnika zonke ezo tools he gave him all those tools. phakathi kwebandla likaYesu Kristu. Within the congregation of Jesus Christ, Bekukho abantu there were people abanentliziyo yabantu who have heart for other people. phakathi kwabafundi bakaYesu Kristu. Amongst the disciples of Jesus Christ. Bekukho abantu But there were also people abazi-followers who are followers zaba bantu of these people. because abantu bebabini bebephambili Because the two people who were forward, ibingabantu abanentliziyo yabantu other people who have heart for other people, nabantu abanentliziyo yemali. and others who were just after money. uJudas wayemele abantu abanentliziyo yemali. Judas was representing those who have heart for money. Bathi abapostile ngapha
abafundi bakhe And the disciples on the other side, bamela abantu abanenhliziyo yabantu. they represented those who have heart for other people. Une-public administration pha, You were having therefore the public administration there, une-private administration and futhi. you're having also the private administration on the other side. I-private administration ngu-businessman. Private administration is a businessman. Uba uthanda uthatha u-businessman If you take the businessman, umbeka ku-public administration, put him to run the public administration, uprivatiza yonke i-public administration. he will privatize Because the entire ingqondo public yakhe, administration. Because his mind ingqondo yakhe ayikho sebantwini, is not with the people, ikwi-profit. it's in the profits. Kwi-public administration In the public administration, asithethi nge-profit pha, we don't speak about profit there. sithetha nge-efficiency. We speak about efficiency. Because Ngoba, uba uzawudilisana nabantu, if you are going to deal with people, kufuneka uqondane ne-allocation of resources. you must just focus ukwabelana kwe-resources. I-allocation of resources Ukwabelana kwe-resources, is what we call politics. loo nto sithi zii-politics. And if you're going to allocate resources, Ukuba ke ngoku uza kwabela ii-resources, you must be efficient. Umnotho. You must be efficient. kufuneka kube ngumntu o-efficient. But ukuba ukwi-private sector, If now you are in the private sector, kufuneka wenze profit, you must just go for profit. because you are a person that is profit driven. Ngoba wena uqhutywa inzuzo. Ngapha On the other side, efficiency. uqhutywa kuba wenza umsebenzi omhle. Awukwazi ukuba ngu-businessman You cannot be a businessman uphinde be efficient with public administration. and you become efficient on the line of public Because administration. xa ungu-businessman, Because when you are a businessman, zonke izinto uzijonga ngelihlo lebusiness. all things you look them with the eye of the business, the business eye. uJudas, Judas, indoda a engu-businessman man who was a real businessman ebandleni likaThixo, in the congregation of God, yakhalaza ngemali, he complained about money. yakhalaza ngamafutha exabiswa anikwa He uYesu. complained about the oil that was worthy and that was given Abantu to Jesus. babesiza nezipho, People will bring gifts bese namafutha exabiswa bawathambisa and uYesu. bring expensive oils and put it to Jesus, on Businessman Jesus. onguJudas The businessman who was Judas, uthi yana lale nkcitha, he said, what a waste. uyakhathazeka He's just worried, because akananhliziyo isemntwini, for he does not have a heart unenhliziyo towards other people, unenhliziyo ekuprofit. but he has the heart for profit. uJudas Judas, into wayefuna what he wanted, uba makubekho uqoqosho. people should just go for development. Bantu base-South Africa, People of South Africa, a human being umntu is very complex. complicated kakhulu. He is a socio-economic, Umntu oxhomekeke kwizinto a spiritual, zomoya and a political being. futhi unengxenye yakhe eyipolitiki. That is a person. Umntu ke lo. Emntwini Within a human being, kufuneka uaddress i-socio-economic activities you zakhe. must address the socio-economic needs that he or she has. first. Awunamtshixela endlini umuntu onwabe. You cannot log in a person in a house and he delights from that. O-businessmen ke kulula utshixela abantu ezindlini. Business people, it's very easy for them to lock people in their homes. As long as ezawufumana i-profit. As long as he will make profit, Nale profit izawufunyanwa nguye. even this profit, he is the only one to receive it. Wena xa ekutshixela endlini ubungayi ndawo, When he's locked you in your house for you to go nowhere, uthi uyakusindisa. he's saying he's saving you. Ukusindisa kweli gciwane elikhoyo. He's saving you from the virus that is around there. Kweli lizwe bekukho i-TB. In this same place, same nation, we had tuberculosis. I-TB ovela uyifumana apha emoyeni. Tuberculosis, you will get it from just outside, from the air.
Akuzange kubekho lockdown ngenxa ye-TB. There was never a lockdown because of TB. Kweli lizwe bekukho izifo ezasibulala abantu nyhani, i-AIDS. In this same country, we had I-AIDS. AIDS that was killing Africa people. yayibulala nyhani i-AIDS. At that time that it came, it was really killing people in numbers. Akuzange kubekho zinkciyo ezenziwayo uba abantu batshixelwe bangakwazi ukuya kulaa ndawo. There was Zange kubekho never any lockdown. locks that were done that people Zange cannot kubekho reach. zintsimbi ezenziwayo into yoba bathi bangafiki kule ndawo umuntu afumane i-AIDS kuyo. There was never any locks that were designed that were locking people not to reach where they want Bahlala to reach. abantu baseMzantsi Afrika bekhululekile. People of South Africa were always free. Kwalungiswa ingqondo le qha. Only the mindset that was changed. Kwatransformwa ingqondo. They were transformed in their mind. Bayenzana izinto ngohlobo lwahlukileyo. Do things in a different way. Uba That's all. na ubulawa yi-AIDS le. Because AIDS will kill you. I-lockdown zange ibekho. There was never a lockdown. Because Ngoba uburhulumente babukho ngelo xesha. the government that was there at that time, Bamazi umuntu uba yi-socio-economic le nto being. they knew that a human being is a socio-economic being. Umuntu akanokonwaba evalelwe. A person cannot rejoice when he's locked. Akanokwazi nokwenza ukudla evalelwe. People cannot Funeka even, aphume ayokwenza ukudla ayosebenza. cannot even make food for themselves. They must go out and go and work. Bebemazi at the same time ba umntu lo. They knew also that at the same time that a human He's a being, spiritual being. it's a spiritual being. Umuntu womoya. Funeka emotions zakhe azi-express ecaweni. He should go and express his Ngaphandle emotions in kokuya church. ecaweni a-express emotions zakhe. Without him going to church to express his emotions, Akanawuphila. he won't be able to survive. Bebemazi again. They also knew that, Uba kunyanzelekile athethe nge-injustice. that he should speak out with the injustices. Ubungavalelwa into yoba unothetha nge-COVID. People would not be locked down not to speak about COVID. Because the freedom of speech kweli lizwe Ngoba inkululeko yokuthetha in this yenza nation abantu bakwazi into yoba babe zii-political beings. makes people to become political beings. Uba loo nto you-understand, If you don't understand that, anom-understand uThixo you won't understand God. because awuzazi wena kuqala. Because you don't know yourself. Yimani enkululekweni Stand ye therefore athe uKristu wasikhululela kuyo. in the liberty that Christ has liberated you on. Luthando ke lo nkululeko. That is love. That liberty is love. Xa uthanda When you love, ukhululekile. you are free. Nabantu abacani kwakho bakhululekile. Even the people around you, they are free. Awunaxesha lokubulala abantu Don't have time to murder other people ngenxa ye-freedom of speech abanayo. because of the freedom of speech that they have. Utshaba lwethu Our enemy ayingomlungu, is not a white man, ayingomntu mnyama. nor a black man. Indlela esicinga ngayo. The way in which we think. Thixo andisikelele. May God bless you.
Masibulele amazwi athi aphuma kumpostile oyinhloko. The words that we received from the chief apostle. Amazwi amnandi athi masime enkululekweni. The wonderful words that says we should stand fast in the liberty uThixo athe wasikhululela kuyo. with which God has liberated us on. Siwabulele amazwi othando noxolo. And also welcome the words of love and peace nenceba and mercy. Athi masihlale ngalo lonke ixesha njengabantu sizinto athe masibe nazo. That we should stay at all times as people, and he commanded us on a number of things that we should be like. Siyambulela ngoko umpostile oyinhloko ngemfundiso athe wasinikeza yona. We thank the chief apostle with the teachings that he gave us. Masithi sihlele emakhaya. Let us, when we are just seated back at home, sihlale kulamazwi ngalo lonke ixesha. we should always dwell in these words. Ngoba ayimpilo kuthi. For these words is life to us. And are giving us eternal life. Masiphakame sivale inkonzo. Inkosi nibusise inigcine, Nkosi yenza ubuso bayo bukhanye kuni, inigcine inilondoloze nizuze ubomi obunaphakade. Amen. Ufefe nobudlelwane benkosi yethu Yesu Kristu mabuphumule kuthi ngokude naphakade. Amen.
Rama